ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും വിന്നിൻ ലൈഫ് ഏജ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ MCQ ആണ്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഫേം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് A. Investment decision. B. Make or buy decision. C. Dividend decision. D. Financing decision. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ. Second one, the main functions of a finance manager include the following except option A. Asset management. B. Capital structure planning. C. Internal control and audit. D. ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്. തേർഡ് വൺ, പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് മാക്സിമൈസ്ഡ് വെൻ ഓപ്ഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ്, റവന്യൂ ഈസ് മാക്സിമൈസ്ഡ്, മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഫോർത്ത് വൺ, value or wealth maximization object stands for option A. maximizing earnings per share. B. maximizing value of debt instruments. C. maximizing market value of equity shares. D. none of these. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, maximizing market value of equity shares. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻ എന്റർപ്രൈസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എ. മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ്. ബി. മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് വെൽത്ത്. സി. മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. ഡി. നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ജോബ് ഓഫ് എ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻസ് എ. raising funds. B. management of cash. C. raising of funds and their effective utilization. D. none of these. Answer option C ആണ്. Next one, financial decision involves options investing, financing and dividend decision. B. investing, financing and sales decision. C. financing, dividend and cash decision. D. none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻസ് സിംഗിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ബി. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സി. സിംഗിൾ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹാഫ് ഇയർലി, ക്വാർട്ടർലി ആൻഡ് മന്ത്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഡി. നൺ ഓഫ് ദീസ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, cash flow of 10 years in absolute terms are options comparable, different, same, none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഡിഫറൻറ്റ്. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, ദ വർത്ത് ഓഫ് മണി ഇൻ ഹാൻഡ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ മണി റിസീവബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഓപ്ഷൻസ് സെയിം, മോർ, ലെസ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മോർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, formula for sinking fund is options same as compounding annuity formula, reciprocal of compounding annuity, reverse of effective interest rate formula. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, reciprocal of compounding annuity. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് A. slightly different from compounding technique. B. exactly opposite to compounding technique. C. same as compounding technique. D. none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, an individual gives time preference to money because of options investment option, future needs, risk free rate, none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്.
15ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? ഓപ്ഷൻ എ 5.5% ആനുവലി, ബി 5.35% കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടർലി, സി 5% കോമ്പൗണ്ടഡ് ഡെയിലി, ഡി 5.15% കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫോർ ദ ഓപ്ഷൻസ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്, ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ്, IRR, NPV മെത്തേഡ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, NPV മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്? ഓപ്ഷൻസ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ബി ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, സി നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ഡി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ഈസ് നോൺ ആസ്. ഓപ്ഷൻസ് ARR, IRR, NPV, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, NPV. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിസ്ക് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ബൈ അസ്യൂമിംഗ്. ഓപ്ഷൻസ് ഹയർ ARR, ബി ഷോർട്ടർ പേ ബാക്ക്, സി ലാർജർ NPV, ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. Next one, the scientific technique of evaluation of capital expenditure decision include the following except option NPV, PI, IRR, payback period. Answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Next one, for discounted cash flow methods, the discount rate used to option fixed arbitrarily, B equivalent to bank rate, C equivalent to firm's average cost of capital, D equivalent to final rate of dividend. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രപ്പോസൽസ് ആർ. ഓപ്ഷൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി നേച്ചർ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ദോസ് വേർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് വൺ മീൻസ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ അതർ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, cash flow should exclude depreciation because option it is a non-cash expense, B it extends over a number of years, C it reduces the tax liability, D none of these. Answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, profitability index shows benefits from the proposal in options absolute terms, relative terms, both A and B, none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, റിലേറ്റീവ് ടേംസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ആക്സെപ്റ്റ് റിജക്ട് റിസൾട്ട് ഓഫ് NPV ആൻഡ് IRR ഈസ് ദ സെയിം ഇഫ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊജക്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, B പ്രൊജക്ട് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്, C ബോത്ത് A ആൻഡ് B, D none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറിംഗ് ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇഫ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രപ്പോസൽസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, പ്രപ്പോസൽസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ IRR ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് വേർ NPV ടെൻസ് ടു ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് 0, ലെസ് ദാൻ 1, മോർ ദാൻ 1, 1. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 0. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ NPV മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ റീഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്, IRR, ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അനാലിസിസ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. ഉത്തരം വരുന്നത് എ ആണ്, റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, റിസ്ക് ഈസ് ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോൺ, അൺനോൺ, അൺസെർട്ടൈൻ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റിസ്ക് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്?
Options: discount rate method, certainty equivalent method, coefficient of variation method, NPV method. Answer option D ആണ് NPV method. Next one, cost of new debt incorporates options: flotation cost, no flotation cost, only a part of flotation cost, none of these. Answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. Next one, cost of preference share is options: treated for taxes, not treated for taxes, only occasionally treated for taxes, none of these. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ്: ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺലി, ബി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിംഗ്സ് ഓൺലി, സി ബോത്ത് ഓഫ് ദ എബോവ്, ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഹയർ, ഓപ്ഷൻസ്: marginal cost of capital is equal to average cost of capital, b marginal cost of capital greater than average cost of capital, c marginal cost of capital less than average cost of capital, d none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നോക്കാം. ആദ്യത്തെ, ദ ഇഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഈസ് ഡാഷ് ആസ് കമ്പയർ ടു ഷെയർസ്. ഉത്തരം ലോവർ. സെക്കൻഡ് വൺ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ഡാഷ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഉത്തരം മിനിമം. തേർഡ് വൺ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ആൻസർ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ്. ഫോർത്ത് വൺ, cost of retained earnings is the dash cost of dividends foregone by the shareholder. ഉത്തരം opportunity. അഞ്ചാമത്തെ, according to dash cost of capital is the minimum required rate of earnings or the cut-off rate of capital expenditure. ഉത്തരം സോളമോൻ ഇസ്ര. Sixth one, the explicit cost is the dash which equates the present value of cash inflows with present value of cash outflows. Answer: discount rate. Next one, an average of the cost of cash, source of funds employed by the firm for capital formation is known as dash. ഉത്തരം overall cost of capital. അടുത്ത ചോദ്യം, capital structure can be classified according to options: nature and sources, b ownership and creditorship, c cost behavior, d all of these. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് all of these. Next one, capital structure is optimal when options: WACC tends to decline, b WACC is the lowest, c cash sufficient to meet debt, D none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓൾവേസ് ഇംപ്രൂവ് ദ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. ഓപ്ഷൻസ്: യെസ്, നോ, സെർട്ടൈൻ, നോ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഫോമർ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ്: ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, uncertainty of market, inefficient finance manager, none of these. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ജനറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഈസ് മോർ ഫേവറബിൾ വെനെവർ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് എക്സീഡ്സ്. ഓപ്ഷൻസ്: ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, നെറ്റ് റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. Next one, the variability of dash caused by the financial leverage is called financial risk. Options: contribution, EPS, EBIT. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Next one, the term trading on equity is generally used for dash financial leverage. Options: unfavorable, favorable, indifferent. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Next one, highly automated firm contain high. Options: financial leverage, operating leverage, combined leverage. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Next one, financial leverage exists when
Options: debt is present in the capital structure. ROI is equal to the interest rate. Both of the above. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഹൈലി ഗിയർഡ് കമ്പനി എക്സ്പോസസ് ബിസിനസ് റിസ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്, ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം, തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് options has a positive impact on the value of the firm, has a negative impact on the value of the firm, has no impact on the value of a firm. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, has no impact on the value of a firm. Next one, the residual theory of dividend is applicable only when options: the cost of retained earning is lower than the cost of debt, the cost of retained earning is higher than the cost of debt, the cost of retained earning is equal to the cost of debt. Answer option B ആണ്. Next one, stable dividend means options: constant dividend per share, constant dividend payout ratio, both of the above. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, both of the above. Next one, according to Gordon, the value of a share changes with options: changes in retention dividend ratio, B even in the stability of retention, C none of these. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്.